So using the concepts of acid, base, and alkalis and their properties, so we are going to discuss the reactions of the properties of acid, base. Properties are two types. One is physical properties. যেমন এটা জিনিস দেখতে কেমন, অ্যাসিড দেখতে কেমন? ডিড ইউ সি অ্যাসিড? কেউ অ্যাসিড দেখেছো? অ্যাসিড লিকুইড অ্যান্ড কালার কি? কালারলেস। ওকে, দ্যাটস আ প্রপার্টি, ফিজিক্যাল প্রপার্টি। এটা হলো ফিজিক্যাল প্রপার্টি। আবার কেমিক্যাল প্রপার্টিসটা কি হবে? অ্যাসিডে যদি এক পিস মেটাল ঢেলে দাও তাহলে কি হবে? How would that react with the metal? That's a reaction. Chemical properties মানে কি? Reactions. Chemical property মানে reactions. তাহলে রিঅ্যাকশন গুলা কেমন হবে এটা আমরা করব। আন্ডারস্ট্যান্ড? রিঅ্যাকশন কেমন হবে আমরা করব এবং লিখব। সো এখানে ইকুয়েশন থাকবে, ইকুয়েশনের ফর্মুলা থাকবে। আন্ডারস্ট্যান্ড? টু রাইট ইকুয়েশন you need to know a formula. So formula writing যারা ভালো করে শিখেছে, আমরা দুই একজনকে এখন পেয়েছি কেয়ারলেস, কোনো পাত্তাই দেয় নাই। I checked the copies. বুঝে গেছি প্রবলেম কিন্তু। Okay, so I show some of the important properties, chemical properties. এর মধ্যে একটা অ্যাসিড দিয়ে শুরু করছি। অ্যাসিড যারা ড্র করেছে তারা অলরেডি দেখেছো। অ্যাসিড প্লাস what? অ্যাসিড প্লাস মেটাল। অ্যাসিড প্লাস মেটাল কি তৈরি হয় when these two react? Any acid or any metal, generally any acid, any metal, একটা সল্ট তৈরি হবে and will produce something else. আমি এটা পরে লিখতেছি। Look at this. Acid plus base will produce a salt. Alkali. Will produce a salt. Acid plus base. Now get another. Acid plus carbonate. Carbonate মানে metal carbonate. Remember, I don't write this here, but no, this is metal carbonate. Suppose calcium carbonate, sodium carbonate. Understand? Carbonate CO3, carbonate ion. So this gives you salt. Okay, another acid plus sulfite. I write সালফাইড। তোমরা কেউ এটা মিস করেছো। কার্বনেট মানে কি? আই গেস কার্বনেট কি হবে? মেটাল কার্বনেট। লাইক আই রাইট সোডিয়াম কার্বনেট, এটা হচ্ছে কার্বনেট। আন্ডারস্ট্যান্ড? অর মেবি জিঙ্ক কার্বনেট, অর মেবি এনি আদার মেটাল কার্বনেট। এখানে সালফাইড জন্য কি বলো? সালফাইড কি? SO3 - 2, রাইট? SO3, দিস ইজ কার্বনেট, SO3 2-। তোমরা কেউ এখনো ভুল করেছো যে সালফার ট্রাইঅক্সাইড। লুক, সালফার ট্রাইঅক্সাইড, দিস ইজ নট অ্যান আয়ন। আন্ডারস্ট্যান্ড? দিস ইজ নট অ্যান আয়ন। এটা কি? মলিকিউল, কোনো চার্জ নাই। সালফার ট্রাইঅক্সাইড। আর এটা কি? আয়ন, সালফাইট। ওকে, আই গট প্রবলেম উইথ some of the students, so I clear this. এটা মলিকিউল, অ্যালোন মলিকিউল, আর এটা পার্ট অফ এ কম্পাউন্ড। এর সাথে একটা ক্যাটায়ন থাকবে, একা কখনো থাকতে পারবে না। সবাই ক্লিয়ার? সালফাইট, সালফার ট্রাইঅক্সাইড, these two are not same. Okay, now come on, I write here salt. Look, you see how many equations are here? 4. And this all 4 are very similar. How is that? Similarity কি বলো দেখি? সব রিঅ্যাকশনে, all the reactions you get, one thing is produced which is common. This is salt. আমরা salt লেখা শিখেছি, রাইট? যারা সল্ট লিখতে শিখি নাই লাস্ট ক্লাসে, তাদের জন্য প্রবলেম এখন মেবি। সল্ট, সো রিমেম্বার হোয়াট ইজ সল্ট? বলো দেখি সল্ট কি? সল্ট কি জিনিস ছিল? when metal takes the position of hydrogen of an acid. When metal takes the position of hydrogen of an acid, produce the compound salt. সবাই ক্লিয়ার হয়েছি? আমরা লাস্ট ক্লাসে লিখলাম তো, লাস্ট ক্লাসে লাস্ট টপিক ছিল আমাদের রাইটিং সল্টস। সবাই লিখেছিলাম না? অনেকে ভালো করেছে। সো সল্ট লিখতে পারবো আমরা। ইফ আই গিভ দ্য অ্যাসিড and metal,
acid and metal, you can write salt, right? সবাই পারবো? এটা আমরা লাস্ট ক্লাসে প্র্যাকটিস করেছি। So we'll use that today. Understand? So I give you example. Suppose this is hydrochloric acid. Okay, hydrochloric acid. And the metal is maybe zinc. There are many metals. We pick an example here, zinc. এখন তোমাদের কাজ হচ্ছে সল্টটা লেখা। পারবে? পারবে সল্টটা লিখতে? বলো তো সল্টটার নাম কি? Zinc chloride. Yes, zinc chloride. Is this difficult for you? বলো এটা লেখা কি ডিফিকাল্ট তোমাদের জন্য, কারোর জন্য? বলো ডিফিকাল্ট? No, sir. লিখতে পারবো না? সবাই পারবে? All the students? Okay. Now give another example. Acid. এর কোন অ্যাসিড দেব? H2SO4. Okay. Sulfuric acid দিলাম। Could be any acid. ভালো করে খেয়াল করবে কিন্তু আমাদের কিন্তু ওয়ার্ক বেস কাজ, আমি দেখাবো এবং তোমাদেরকে কাজ দেবো। You get ready? Okay. Base. যে কোনো একটা বেজের কথা বলবো। যে কোনো বেজ। বেজ কি জানো? লাস্ট ক্লাসে মেটাল অক্সাইড অর হাইড্রোক্সাইড। মেটাল অক্সাইড হতে পারে, হাইড্রোক্সাইড হতে পারে, দুটোই কিন্তু বেজ। ওকে, সো থিঙ্ক দ্যাট দিস ইজ সোডিয়াম অক্সাইড। তাহলে বলো তো এখানে সল্টটা কি হবে? সল্ট হবে Sodium sulfate. sodium sulfate. Yes, sodium sulfate. And how to write? Is the formula correct? এই ফর্মুলাটাই কারেক্ট হয়েছে? হয় নাই। So you clearly see এই সালফেটের ভ্যালেন্সি এখানে 2 দেওয়া আছে, আছে? Do you see here? 2 is for valency of sulfate. Okay? So এই সালফেটের ভ্যালেন্সি 2 আর সোডিয়ামের ভ্যালেন্সি তো 1 because this is group 1 metal. Right? So you can write the salt. তোমরা কি নিজেরা এই সল্ট লিখতে পারবে? সবাই? Okay, now let's see the next one. Acid. এবার অ্যাসিডটা চেঞ্জ করে দিই আবার। I'm giving here nitric acid. Very good. Nitric acid. And carbonate. I told you this is metal carbonate. Could be any metal. Calcium carbonate. Very good. Calcium carbonate. Okay, saltটা কি হবে বলো দেখি এখন? Calcium nitrate. নাম কি? Calcium nitrate. Okay, is the formula correct? Formula correct হয়েছে? Calcium is a group 2 element. The group 2 element এর valency কত হবে? 2. So our this is group of nitrogen. Group of nitrogen এর valency কত? আমরা তো খুব সিম্পলিফাই করে দিয়েছি। You don't have to memorize. কিন্তু calcium nitrate. Okay, salt clear. I show you the last one. আরেকটা অ্যাসিডের কথা বলো। আরেকটা অ্যাসিড, কার্বনিক অ্যাসিড দেই। Okay, carbonic acid. Is this carbonate? Is this carbonate or carbonic acid? কি দিয়েছি বলো দেখি? Carbonic acid. Carbonic acid, not carbonate. Carbonate তাহলে কি? Carbonate তাহলে কি বলো? এতক্ষণ আগে বললাম মেটাল কার্বনেট। বললেও কারো কারো কানে কিন্তু যায় না, কানে যায় কিন্তু ভিতরে যায় না। মেটাল কার্বনেট, এটা কি মেটাল কার্বনেট? What is this then? The carbonic acid. এটা কিন্তু কার্বনিক অ্যাসিড। Understand? It's carbonic acid. So এখন সালফাইটের কথা বলেছিলাম কি জানো? মেটাল সালফাইড। একটা এক্সাম্পল দাও। আচ্ছা, জিঙ্ক সালফাইড। Someone says zinc sulfide. Sulfide মানে তো SO3, right? Ite sulfide. Salt কি হবে বলতে পারবে? Zinc carbonate. Zinc carbonate. Zinc carbonate, right? Zinc carbonate. এখন look at this, easy job. আমরা যে কাজটা করছি সেটা যে খুবই ইজি একটা কাজ করছি, খুবই ইজি, খুবই ইজি। I always try to develop your common sense. মুখস্থ কম, কমন সেন্সকে ডেভেলপ করে যত সহজে কাজ করা যায়, that's interesting and that's learning. This is actually learning. বুঝে গিয়েছে? অন্য কিছু কিন্তু লার্নিং না, এই ডেভেলপিং আওয়ার কমন সেন্স ইজ লার্নিং। নাও লুক এট দিস, সল্ট তৈরি হচ্ছে, সব রিঅ্যাকশনে সল্ট তৈরি হচ্ছে। And if you learn already how to write salt, if you're capable of writing the salt, your job will be very easy. যে রিঅ্যাকশনই হোক সল্ট তৈরি হবে, and you can write the salt. মেটাল, সল্ট লিখবো কিভাবে? মেটাল দেবো, এদিকে মেটাল আছে না? সব রিঅ্যাকশনে লেফট সাইডে মেটাল আছে কিনা দেখো। All the reactions you see on left side are metal. আছে, এখানে জিঙ্ক, এখানে সোডিয়াম, এখানে ক্যালসিয়াম, এখানে জিঙ্ক আছে না? মেটাল আছে। তাহলে সল্ট লিখতে গেলে মেটাল লিখতে হবে, রাইট? টু রাইট দ্য সল্ট ইউ নিড টু রাইট ফার্স্ট মেটাল। ক্লিয়ার? তারপর মেটালের পাশে কি দেবো? মেটালের সাথে কি দিলে সল্ট হবে বলো?
অ্যাসিডের হাইড্রোজেন বাদ দিয়ে যেটা থাকে, অ্যাসিডের হাইড্রোজেন বাদ দিয়ে ক্লোরাইড, এখানে সালফেট, এখানে নাইট্রেট, এখানে কার্বনেট। আর ইউ ক্লিয়ার? সো আমরা সবাই সল লিখতে পারবো? ওকে, সল লিখতে পারবো। Yes, sir. কেমন দা নেক্সট? এখন দেখো ভালো করে, এখন এই যে প্রোডাক্টটা যখন তৈরি হলো, ভালো করে দেখো, দেখে বোঝো যে হোয়াটস লেফট। এখানে জিঙ্ক আর ক্লোরিন চলে গেছে, রাইট? আর কি বাকি আছে? আই নিড টু ব্যালেন্স। Hydrogen. জাস্ট মিনিট, 2 ক্লোরাইড, এখানে 2 লিখলাম সামনে ফর ব্যালেন্সিং। বলো তো এখানে কি বাকি আছে? H2. হাইড্রোজেন বাকি আছে, রাইট? তাহলে হোয়াট উড বি দ্য আদার প্রোডাক্ট? কার্বন ডাইঅক্সাইড, সালফার ডাইঅক্সাইড, H2O or only H2? আচ্ছা, কি তৈরি হবে তোমরা কি এই ইকুয়েশনের দিকে তাকিয়ে বলতে পারবে নাকি মুখস্থ করতে হবে? বলো, এইটাই শেখো, লার্ন দিস। Do you need to memorize that other product? What would be the other product? এটা কি মুখস্থ করতে হবে নাকি when you look at this you understand that only hydrogen is left? Because to write zinc chloride, here zinc gone, chlorine gone, zinc or chlorine শেষ to make zinc chloride. So only hydrogen left. So hydrogen alone cannot make water. Can hydrogen make alone water or carbon dioxide or nitrogen dioxide or any other thing? Just one thing is left there, that is hydrogen gas. Clear? Easy na? তাহলে আমরা কি শিখলাম? What is the general statement? Acid plus metal, salt plus কি বলো? Salt plus hydrogen. This is general equation. I write acid plus metal. This gives you salt plus hydrogen gas. Understand? When you change the acid and change the metal, you still get salt, maybe another salt along with the hydrogen gas. So look at this again. If you change the acid and change the metal, still you will get salt. Okay, and you are able to write the salt. Okay, and what other thing will be there? Hydrogen gas. Clear? Hydrogen. Hydrogen gas ছাড়া আর কিছু হওয়ার চান্স নাই, আর কোনো চান্স নাই। So do you need to remember this? Hydrogen gas তৈরি হবে, মুখস্থ করতে হবে, মুখস্থ করতে পারো, মুখস্থ করতে চাও মুখস্থ করতে পারো, but that would be a stupid job, right? কেন মুখস্থ করবো, তাই না? পেন ড্রাইভ ভর্তি করবো কেন? ফাও, রাইট? ওকে, তাহলে নেক্সট ওয়ান, এই যে দেখো, এটার দিকে তাকো। To make the salt, this is acid and base. Base may be alkali. Base alkali হতে পারে, মানে হাইড্রোক্সাইডও হতে পারে, কোনো সমস্যা নেই। সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডও বেস, সোডিয়াম অক্সাইডও বেস, রাইট? Metal oxide or hydroxide. So a salt is produced here. Do you see a salt produced here clearly? A salt is produced, clear? Clear. So to make the salt, you have lost sodium and sulfate. Clear কিনা বলো দেখি? এই দুটো চলে গেছে না, সোডিয়াম এন্ড সালফেট এখানে চলে গেছে না? Hey, are you everybody attentive? Sodium gone with sulfate. Make sodium sulfate. And what is left? দেখো তো লেফট সাইডে আর কি কি বাকি আছে? H2O. Hydrogen or oxygen? Are you sure you understand that hydrogen and oxygen just left? Nothing else? তাহলে এই হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মিলে কার্বন ডাই অক্সাইড হবে? Water. Very good. Water. H2O. Clear? Isn't it simple that we can identify which things are left and what can be made from them? Simple না? এখন দেখো, তাহলে আমরা কি লিখি? Acid plus base equals salt plus water. বলো, এই স্টেটমেন্টটা কি মুখস্থ রাখা লাগবে? No, sir. Or you yourself can understand with your sense, with a common sense, you can write this product will be, must be. কারণ salt লিখলে আগে salt লিখে ফেলবে। First you will have to write salt আগে লিখে ফেলবে। You will write salt, then you will think what could be the other product. Salt না লেখার আগে যারা চিন্তা করবে তাদেরই সমস্যা হবে। They may have problems. Don't think what would be the products. First write salt, then think what should be the other product. তাহলে ইজি হয়ে যাবে, অর্ধেক চলে গেলাম। Okay, now next, so acid plus carbonate. Get here, acid plus carbonate, this is metal carbonate.
সল্ট হয়ে গেছে। তাহলে কি কি চলে গেছে বলো দেখি? ক্যালসিয়াম এন্ড নাইট্রেট, টু মেক ক্যালসিয়াম নাইট্রেট, এখানে 2 দিয়ে একটা ব্যালেন্সিং এর জন্য। উপরে ব্যালেন্সিং হয়েছে, ইয়েস। তাহলে দেখো এটা তাকাও, ক্যালসিয়াম নাইট্রেট গন, এন্ড হোয়াট হুইচ থিংস আর লেফট? কি কি বাকি আছে বলো? Hydrogen and carbonate. সো শুডন্ট দিস বি হাইড্রোজেন এন্ড কার্বনেট? এটা হওয়ার কথা না? হওয়ার কথা, হওয়ার কথা কি? Carbon dioxide. Carbon dioxide. Carbon dioxide. Here you see hydrogen left, right? And here you see carbonate left, right? তাহলে হাইড্রোজেন আর কার্বনেট মিলে কার্বনিক অ্যাসিড হতে পারে না? নরমাল হিসাবে আর কি আছে, নরমাল হিসাবে আসে। এই কি বলো? A general estimation that hydrogen left and carbonate left, these two combines to form hydrogen carbonate. উপরটা কি পেয়েছিলাম? Hydrogen left here and oxygen left here, these two combines to form water. Now apply this sense, hydrogen left here or carbonate left here, if these two combines, what would form? Carbonic acid, right? কিন্তু এটা হবে না। এইটাই শুধু একটু জানা দরকার, আর বাকিগুলো সব হিসাব করে পাওয়া যায়। You understand me what I say? সবাই বুঝতে পারছো কিনা? Yes, sir. কার্বনিক অ্যাসিড, এক্সকিউজ মি, কার্বনিক অ্যাসিড হচ্ছে খুবই উইক অ্যাসিড এবং এটা থাকতে চায় না, আনস্টেবল। তোমার কোল্ড ড্রিঙ্কস বা ফিজি ড্রিঙ্কস দেখেছো, ফিজি ড্রিঙ্কস এর ভিতরে থাকে কার্বনিক অ্যাসিড। যখন আমরা খুলে ফেলি তখন কি দেখি? গ্যাস বের হয়, তাই? কি গ্যাস বের হয়? কি গ্যাস বের হয় জানো? Carbon dioxide. কার্বন ডাইঅক্সাইড, একজন জানে, স্মার্ট আছে একদম। কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস। এই কার্বন ডাইঅক্সাইড কোত্থেকে আসে? কার্বনিক অ্যাসিড থেকে আসে, কার্বনিক অ্যাসিড থেকে আসে। কেমন? এই কার্বনিক অ্যাসিডটা ভেঙে যাবে, কারণ এটা স্টেবল জিনিস না। কার্বনিক অ্যাসিড স্টেবল না, এটা ভেঙে যাবে। ভেঙে গিয়ে কি তৈরি হতে পারে বলো দেখি? If I write here carbonic acid, if you break this down, you will get two things, two compounds. একটা হচ্ছে water, H2O, আর একটা হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড। Get this? ঠিক আছে কিনা বলো দেখি? এটা ভেঙে পাওয়া যায়? পাওয়া যায়? If you break this down, you get water and carbon dioxide. That would be the products here. Water and carbon dioxide gas. Bubbles হবে, bubbles হবে। এই রিঅ্যাকশন যখন হবে বাবলস হবে। কেন বাবলস হবে? কেন হবে? গ্যাস প্রডিউস করছে, গ্যাস লিকুইডের ভিতর থেকে গ্যাস উড়ে গেলে বাবলস হবে না? আর ইউ ক্লিয়ার এভরিবডি? এটা কি অসুবিধা হলো, প্রবলেম হলো, ডিফিকাল্ট হলো? যে মনে রাখা ডিফিকাল্ট? No, sir. will be very easy with some practice, with some exercise. আমরা এক্সারসাইজ করব, খুব ইজি হয়ে যাবে। জাস্ট নো, জাস্ট লার্ন। এই যে আরেকটা দেই, which is very similar with the first, this one. এই দুটো কিন্তু খুব সিমিলার। আমরা সিমিলারিটিটা সবসময় খেয়াল করবো। সিমিলারিটি বা ডিফারেন্স, ফর্মুলেশন এটাকে বলে, ফর্মুলেশন। ফর্মুলেশন যত জানবে তত সহজ হবে। ক্লিয়ার? সো নাও গেট দিস, সল্ট প্রডিউস। তাহলে জিঙ্ক গেল, কার সাথে? কার্বনেট। তো দুইটা বাকি আছে, কি কি বাকি আছে বলো দেখি? হাইড্রোজেন এন্ড সালফাইড। Sulfide. হাইড্রোজেন এন্ড সালফাইড। তাহলে হাইড্রোজেন এন্ড সালফাইড যদি কম্বাইন করে ফেলো, হাইড্রোজেন এন্ড সালফাইড, if you combine this, you get, what do you get? Acid. Acid, sulfurous acid, right? আমরা নাম জানি, জানি একটা অক্সিজেন কম হলে আস হয়ে যায়, আস অ্যাসিড, sulfurous acid. Understand? So again see this, hydrogen is left, মনে রাখার দরকার নাই, বেশি মুখস্থ করো না, দেখে দেখে বলো। Hydrogen left, sulfide left. If these two combine, will form, what's formed? Sulfurous acid. And this is like carbonic acid. বলো তো, this is like carbonic acid মানে কি? রিয়াজুল বলো। It is unstable. It's not stable. Yeah, it is still unstable. Carbonic acid means this is also unstable. This is also unstable, and this will also break down. This will also break down. তাহলে এটাকে ব্রেক ডাউন করলে কি হবে বলো দেখি? Water plus sulfur dioxide. sulfur dioxide. বুঝছো? একেবারে সিমিলার কিনা দেখো দেখি। এই যে এই ইকুয়েশনটা আর এই ইকুয়েশনটা খুব সিমিলার না? Have you got this? Everybody? সবাই শিখলাম কিনা যে অ্যাসিড তৈরি হবে না? এগুলো কিসের রিঅ্যাকশন? অ্যাসিডের রিঅ্যাকশন। অ্যাসিডের রিঅ্যাকশনে কে রিঅ্যাক্ট করবে?
অ্যাসিড রিঅ্যাক্ট করবে, প্রোডাক্টে অ্যাসিড হবে না। শেষ। দিস ইজ ইনফরমেশন। অ্যাসিড রিঅ্যাকশন করছে, আবার অ্যাসিড তৈরি হবে না। দিস ইজ জেনারেল, দিস ইজ ভেরি জেনারেল। কেমিস্ট্রিতে অনেক কিছু আছে, সায়েন্সে কিন্তু আনলিমিটেড বিষয়। দিস ইজ জেনারেল স্টেটমেন্ট। অ্যাসিড রিঅ্যাকশন করছে, কি তৈরি হবে? অন্য কিছু তৈরি হবে, সল্ট ওয়াটার বা নিউট্রাল সাবস্টেন্স তৈরি হবে, আবার অ্যাসিড হবে না। আন্ডারস্ট্যান্ড? দিস ইজ ফর ও লেভেল। ওকে, তাহলে কি প্রোডাক্ট হচ্ছে এখানে বলো? ওয়াটার অ্যান্ড কি? সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস। Sulfur dioxide. ওকে, সো আমরা এখানে বলতে পারি, দেন উই ক্যান সে, এই যে জেনারেল ইকুয়েশন গুলো আমরা লিখতে পারি, সল্ট প্লাস কি বলো? সল্ট প্লাস ওয়াটার Water a gas, sulfur dioxide plus gas. sulfur dioxide. And which one here? এটাতে ছিল ওয়াটার প্লাস কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস। ওকে, Carbon dioxide. কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস। আর ইউ অল ক্লিয়ার? কারো প্রবলেম আছে? কারো প্রবলেম আছে এগুলোতে? No, sir. আমরা বিষয়টা খুব সিম্পল করে চিন্তা করি, খুব সিম্পল করে চিন্তা করি। এগুলো মনে রাখার কিছু লাগবে না, শুধু চিন্তা করে করে বের করে দেওয়া হয়। So simple. And you will also have some exercise করলে আরো ইজি হয়ে যাবে। ঠিক আছে? So I asked you to copy them. The homework was there. Homework কিন্তু এগুলো নিয়ে লেখা ছিল, এগুলো লিখলে আরো ভালো হতো। তাহলে আমি তোমাদেরকে এই ইকুয়েশন গুলা একটু চেঞ্জ করে দিয়ে দেবো এখন। আর ইউ রেডি? আগে কাজ করবে কি? আগে সল্টটা লিখে ফেলবে। যে সল্ট লিখতে পারবে সে স্মার্ট। সল্ট লিখতে পারলে কত পার্সেন্ট কাজ শেষ জানো? 80% কাজ শেষ। ইফ ইউ জাস্ট ক্যান রাইট সল্ট কারেক্টলি, 80% কাজ শেষ। এর চিন্তা করে বাকি 20% করো। আদার প্রোডাক্টস ব্যালেন্স। ক্লিয়ার? সো আই রাম দিস and I'm going to test you. আমাদের এখন টেস্ট শুনে কার কার ভয় লাগতেছে? হ্যাঁ, so get here, কি বলো আমি বুঝি না। নাইট্রিক অ্যাসিড প্লাস ক্যালসিয়াম অক্সাইড। ওকে, you all copy this, copy করো। Copy and finish, complete. Acid base, acid carbonate, acid base, acid metal, acid sulfite, আর কিছু ছিল? এগুলোই ছিল মনে হয়, না? আর না, রাইট, এই কয়েকটা। সো ইউ ফিনিশ দেম কমপ্লিট কুইকলি। তাতে শেষ করে ফেলি। কি লাগবে? ব্যালেন্স এখানে দেওয়া আছে, দেখো এখানে কম্পাউন্ড গুলো লেখা আছে না? কম্পাউন্ড গুলো কি ভ্যালেন্সি ছাড়াই লেখা আছে নাকি ভ্যালেন্সি সহ লেখা আছে? The answer, this is of someone. এটার দিকে তাকাও, look at this, I show you, here is salt, metal and nitrate, calcium nitrate. এটা ভালো করে লিখছে, this is okay, লিখছে ঠিক মতো। হ্যাঁ, left hydrogen and oxygen, these two makes water. কিন্তু সমস্যা কোথায় হয়েছে বলো তো? প্রবলেম কোথায় হয়েছে? Here are two nitrate, but here is one nitrate. This is wrong. So এর সামনে 2 দিয়ে ঠিক করতে হবে। কি বুঝে গিয়েছে? Listen carefully everybody. তুমি যদি মিস্টেক করতে না চাও তাহলে মিস্টেক কমে যাবে।
Yes, sir. I understand. কেয়ারলেস হও তাহলে মিস্টেক রয়ে যাবে। আমার কথা শোনো সবাই, ইট শুড বি ডেসপারেট অ্যাবাউট অ্যাভয়েডিং মিস্টেক। এই চিন্তা থাকতে হবে যে মিস্টেক করবো না। বুঝে গিয়েছে? বুঝে গিয়েছে? ওকে ওকে, নেক্সট। হিয়ার ইউ সি সল্ট, সোডিয়াম অ্যান্ড ক্লোরাইড। সোডিয়াম ক্লোরাইড গেছে, তাহলে সোডিয়াম গেল ক্লোরাইড গেল, থাকলো কি? হাইড্রোজেন অ্যান্ড কার্বনেট। হাইড্রোজেন অ্যান্ড কার্বনেট মিলে কার্বনিক অ্যাসিড হতে পারে, রাইট? কিন্তু আমরা বলেছি কি অ্যাসিড হবে না, কারণ এই অ্যাসিডগুলো কি স্টেবল না আনস্টেবল? আনস্টেবল। তাহলে কার্বনিক অ্যাসিড ভেঙে গেলে কি হবে? Water and carbon কার্বন dioxide. ডাইঅক্সাইড এন্ড ওয়াটার হবে। সো কার্বন ডাইঅক্সাইড ওয়াটার ঠিক মতো লিখেছে। প্রবলেম কোথায় করেছে? হাউ মেনি সোডিয়াম হিয়ার? How many sodium here? 2. So here should be 2. Then chloride becomes 2 here, 2 chloride 2. Okay, then now next one, salt. Ki salt hobe? Potassium, the metal, and carbonic acid and carbonate. These two combines to form the salt. What is the salt? Potassium carbonate. Clear? Potassium carbonate Yes, is a sir. salt. Okay, now next. What's left? OH and H. OH and H মিলে কি হতে পারে? OH and H মিলে কি হতে পারে বলো? H2O. কার্বন ডাইঅক্সাইড লিখছে কেন? এটা হবে না। Understand? This carbonate gone with potassium. তাহলে এখানে কোনো কার্বনেট থাকছে না। To make potassium carbonate. Left is hydrogen and OH. মানে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন। হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মিলে কি কার্বন ডাইঅক্সাইড হবে? হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন কম্বাইন করে কি কার্বন ডাইঅক্সাইড হবে? So it's wrong. No, sir. Next is this next. So potassium দুটো আছে এখানে 2 হবে। Now next, magnesium with sulfate. This gives magnesium sulfate. Only hydrogen left. Hydrogen is given here. See here, calcium chloride, the salt, 2 দেয়নি এখানে। Okay, 2 দেয়নি। So when calcium gone with chloride, which things are left? Hydrogen and sulfide. Sulfurous acid হতে পারে, but that's a poor option. কেন? Unstable. এজন্য এটা ভেঙে যাবে। সালফিউরাস অ্যাসিড ভেঙে যায় কি হবে? বলো কি হবে? Water and H2 sulfur and dioxide. But problem is still there. Chloride এখানে 2, এখানে ক্লোরাইড কয়টা? 2 দিতে হবে সামনে। So হয়ে গেল? Finished? আমাদের অনলাইন ক্লাসগুলো আসলে বন্ধ করে দেওয়া উচিত, তাহলে অনেক প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে। কারণ অনলাইনে দেখছো সবাই রেসপন্স করছে না। আমরা কিন্তু এখনো সবার কাছ থেকে অ্যানসারটা পাইনি। পেয়েছি? Online is dangerous because we can for us good. Okay, very good. Okay, this looks good. Thank you very much. This is finished. Something happened here. Stop share. Okay. সবাই দেখতে পাচ্ছ আমাকে? Now we come back for our class, the next part. অনলাইনে যারা আছো তারা আমাকে শুনতে পাচ্ছ? yes, sir. Yes, sir. Here is the problem. You can see me probably. What it says. Is it okay now? Okay. So আমরা অ্যাসিড নিয়ে যেটা স্টাডি করার about অ্যাসিড এটা শেষ করলাম, বাট দিস ইজ নট ফিনিশ। ইউ উইল হ্যাভ লট অফ এক্সারসাইজ। অনেক এক্সারসাইজ করে আমরা এখান থেকে চলে আসবো। রেকর্ডিং করা আছে? ইয়েস। অনেক এক্সারসাইজ করতে হবে, তাহলে ক্লিয়ার হবে। বুঝে গিয়েছে? অনেক এক্সারসাইজ। 2-1 আছে নেগেটিভ, ভালো কিছু ভাবতে পারে না। আর 2-1 আছে কেয়ারলেস, লিখলাম ব্যালেন্স করলাম না, এরকম। বুঝে গিয়েছে? এর বাইরে আমরা সবাইকে ভালো পাচ্ছি। So now I gave the properties of alkali বা বেজ।
অ্যালকালি কথা বলি, হ্যাঁ, অ্যালকালি, গেট দ্য অ্যালকালি, অ্যালকালি, অ্যালকালি প্লাস অ্যাসিড, অ্যালকালি প্লাস অ্যাসিড কি হবে বলো, কি হবে? সল্ট। সল্ট। নাও গেট অ্যালকালি প্লাস alkali plus sulfur dioxide, সালফার ডাইঅক্সাইড। আমরা এর আগে অ্যাসিডের রিঅ্যাকশনে দেখেছি সালফার ডাইঅক্সাইড তৈরি হয়েছিল, ডু ইউ রিমেম্বার? এন্ড দ্য রিঅ্যাকশন অফ অ্যাসিড উই গট ওয়ান প্রোডাক্ট ওয়াজ সালফার ডাইঅক্সাইড। কখন হয়েছিল মনে আছে? when was that? যখন সালফিউরাস অ্যাসিড হওয়ার পসিবিলিটি ছিল, সালফিউরাস অ্যাসিড ভেঙে সালফার ডাইঅক্সাইড হয়েছিল, রাইট? এখানে সালফার ডাইঅক্সাইড আবার রিঅ্যাকট্যান্ট হিসেবে কাজ করছে, because that was previously there was acid, এখন করছে অ্যালকালি। ক্লিয়ার? অ্যালকালি কি হবে জানো? সল্ট। কত ইজি জানো? কিন্তু মেন্টালি যদি কমপ্লেক্স থাকে, মানে মেন্টাল কমপ্লেক্সিটি থাকে, তার কারণে জীবনে ইজি হয় না। বুঝে গিয়েছে? মেন্টাল ট্রিটমেন্ট করতে হবে। সল্ট। নাও লুক এট দিস, অ্যানাদার অ্যালকালি প্লাস কার্বন ডাইঅক্সাইড কি হবে বলতে পারবে? সল্ট। আর একটা লাস্ট ওয়ান, অ্যালকালি প্লাস, এইটা কিন্তু আমরা এর আগে কখনো পাই নাই, এরকম একটা জিনিস পাচ্ছি, অ্যামোনিয়াম। অ্যামোনিয়াম, অ্যামোনিয়াম এর ফর্মুলা জানো কি? বলো দেখি। অ্যামোনিয়াম NH4 প্লাস, NH4 NH4 প্লাস, NH4. NH4 প্লাস অ্যামোনিয়াম সল্ট। অ্যামোনিয়াম সল্ট তাহলে বলো দেখি কি হবে, একটা এক্সাম্পল বলো। অ্যামোনিয়াম সল্ট NH4Cl, yes, ammonium chloride, by ammonium sulfate, by ammonium nitrate, by ammonium carbonate. These are all salts, ammonium salts. Alkali plus ammonium salt কি তৈরি হবে? Salt. So I try to make things easy. Okay, দেখো সল্ট লিখতে আমরা সবাই পারবো এবং সেটা লেখা শিখেছি। যদি সত্যি হয়ে থাকে then things will be easy. Now give examples. দেখে দিই। অ্যালকালি, পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিই। একটা অ্যাসিডের নাম বলো। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। HCl বলা উচিত না, when I ask for acid বলো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। we learn chemistry, বুঝে গেছে? HCl, কামলারা বলবে HCl, কামলা বলতে কেমিস্ট্রি জানে না, তারা বলবে HCl, রাইট? আর এটাকে কি বলবে কামলারা? এটা কি 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 বলবে বলো দেখি, হ্যাঁ কি বলবে? Cacothree. So why do you say this like this? You know chemistry, hydrochloric acid, okay? So what would be product? Salt. Saltটা কি হবে বলো দেখি? সল্ট তাড়াতাড়ি বলো, সল্ট কি হবে? Potassium Potassium chloride. chloride. Yes, so potassium and chlorine gone. So which two things are left there? তাহলে OH and H মিলে কি হবে? কার্বন ডাইঅক্সাইড। কার্বন ডাইঅক্সাইড। তাহলে ওয়াটার যে হবে, so we understand this very clearly, right? খুবই সহজ। তাহলে সল্ট প্লাস কি হচ্ছে? ওয়াটার। And this is the general equation. সবাই ক্লিয়ার? Now like the next one. Alkali sodium hydroxide দেই প্লাস সালফার ডাইঅক্সাইড, সল্ট। এবার সল্টটা বলতে পারবে কি সল্ট? বলতে পারবে কি সল্ট? হ্যাঁ, sodium yes, sulfate. yes, very good. I mean acid নাই, but still we need to write the salt. Sodium sulfite, এই যে SO2 হয়ে গেল SO3, sodium sulfite। কি ডিফিকাল্ট হবে? After you exercise it will be very simple. Sodium sulfite বলো তো আর কি বাকি আছে এখানে? কি বাকি আছে? Hydrogen. আসলে এটা ওয়াটার Hydrogen. হবে, এক্সকিউজ মি, ওয়াটার হবে, হাইড্রোজেন অক্সিজেন। কারণ হচ্ছে সোডিয়াম 2, রাইট? isn't here 2 এই 2 যদি আমি এখানে লিখি তাহলে দেখছো হাইড্রোজেনের রয়ে গেল, ওদিকে অক্সিজেনের রয়ে গেল, ঠিক কি না? on left side you have sodium gone with sulfide, হাইড্রোজেন and অক্সিজেন দুটোই আছে, বিকজ নাম্বার বেড়ে গেছে, অ্যামাউন্ট বেড়ে গেছে। তাহলে কি হবে বলো দেখি? ওয়াটার। ক্লিয়ার?
সবাই ক্লিয়ার? ওয়াটার হবে। বলো এটা তোমরা নিজেরা পারবে কি লিখতে কিনা? বলো এরকম সল লিখতে পারবে? আফটার ইউ সি দিস এরকম সল লিখতে পারবে? পারবে? যারা কনফিডেন্ট, ভালো চিন্তা করতে পারে, তাদের কোনো সমস্যা নেই। লার্ন, মানে অ্যাংজাইটি বা নেগেটিভ থটস মানুষকে কিছু শিখতে দেয় না, ব্যারিয়ার ব্লার করে রাখে। পজিটিভ, রিল্যাক্স, মাস্ট ফিল রিল্যাক্স, কনফিডেন্ট, তখন শিখবে। বুঝে গেছে? আমি যা বলছি তাই ভাবতে হবে, অন্য কিছু ভাবলে হবে না। এগুলো কি এরকম ভাবনা, মানে আই এম গিভিং দ্য এক্সপ্রেশন, মেন্টালি এরকম ভাবতেছো, তখন হবে না। ওকে, অ্যালকালি, গিভ অ্যান এক্সাম্পল লাইক অ্যালকালি lithium hydroxide reacts with carbon dioxide. This one is very similar with the previous one. এই আগেরটার মতোই, এইটা আর এইটা খুব সিমিলার। বলো দেখি কি সল্ট তৈরি হবে? Lithium carbonate. Lithium carbonate. Carbonate. So don't forget to give the 2 because 2 is the valency of carbonate. Okay, lithium carbonate. And here 2, যারা ব্যালেন্স করো নাই তারা দেখে নাও, here is a 2, so 2 must be here. So what other things will produce here? বলো। Water. So এখানে water, এখানেও water. Clear? এই দুটো একই রকম না? দেখো দেখি। Be sure these two are same, right? একই রকম না? এইটা আর এইটা একই রকম না? Very similar, very similar. উল্টা দিকে রিঅ্যাকশনটা আমরা যখন করেছিলাম তখনও সিমিলার ছিল। ওকে, নাও কাম অন। অ্যালকালি প্লাস অ্যামোনিয়াম সল্ট, আবার যাই, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড প্লাস অ্যামোনিয়াম সল্ট, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, একটা সল্ট তৈরি হবে। হোয়াট উড বি দ্য সল্ট? বলো। Sodium chloride. সবাই বুঝো কি সল্ট তৈরি হবে? কি? সোডিয়াম ক্লোরাইড। তো Plus ammonia. sodium gone and chlorine gone. What things are left there? বলো কি? Ammonia plus water. দেখো কি তৈরি হবে? অ্যামোনিয়াম আছে, রাইট? ইউ হ্যাভ অ্যামোনিয়াম, রাইট? আর কি বাকি আছে? উইচ? This may be ammonium hydroxide. Ammonium hydroxide. These two combined will form ammonium hydroxide. But ওই যে এর আগের কথা বলেছিলাম, I ask you to অ্যাসিডের রিঅ্যাকশনে অ্যাসিড তৈরি হয় না, রাইট? অ্যাসিডের রিঅ্যাকশনে অ্যাসিড তৈরি হয় না, যেমন কার্বনিক অ্যাসিড হয়নি। কি হয়েছিল? কি হয়েছিল বলো? কার্বন ডাইঅক্সাইড এন্ড ওয়াটার। সালফিউরাস অ্যাসিড তৈরি হয়নি, কি হয়েছিল? সালফার ডাইঅক্সাইড এন্ড ওয়াটার। এখানে এগুলো কিসের রিঅ্যাকশন? বলো কিসের রিঅ্যাকশন এগুলা? অ্যালকালি রিঅ্যাকশন। তাহলে অ্যালকালি রিঅ্যাকশনে অ্যালকালি তৈরি হবে, অ্যাসিডের রিঅ্যাকশনে অ্যাসিড তৈরি হয়নি। উই গট দিস ক্লিয়ার? অ্যালকালি রিঅ্যাকশনে অ্যালকালি তৈরি হবে না। This will break down, like you got the acid broken down to form water and gas. এটা ভেঙে যাবে। বলতো এটা ভেঙে কি হবে? Ammonia, NH3. This is gas. Ammonia and water. Gas. And what other thing? Water. দেখো যত ব্রেক ডাউন হলো এর আগে গ্যাস তৈরি হয়েছিল, রাইট? কার্বনিক অ্যাসিড ব্রেক করে কার্বনিক অ্যাসিড ব্রেক করে কি হয়েছিল? কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস। সালফিউরাস অ্যাসিড ব্রেক করে কি হয়েছিল? সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস। অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড ব্রেক করে কি হবে? অ্যামোনিয়া গ্যাস। সো ডু ইউ গ্যাস ইন এভরি কেস? বুঝে গিয়েছে? গ্যাস তৈরি হচ্ছে। সো হোয়াট আদার থিং উইল প্রডিউস হিয়ার? বলো। অ্যামোনিয়া প্লাস কি? ওয়াটার। ওকে, সবাই লিসেন কেয়ারফুলি। একটু কথা বলবো আর একটু কাজ দেবো, শেষ। সেটা হচ্ছে আমরা আজকে যা ডিসকাস করলাম, তোমরা যারা অলরেডি হোমওয়ার্কটা করেছিলে তাদের জন্য তুমি কমফোর্টেবল, আর যারা না করে এসে বসছো ক্লাসে তাদের জন্য একটু ডিফিকাল্ট, একটু। আর যারা ওটা করে ফেলেছো তার জন্য বেশি ইজি। তো মানুষ তো